Hello students, welcome to Catalyst classes. আমি সৌমেন স্যার আর আমি এসে গেছি লাগিয়ে মাইক্রোফোন। ওকে, সো হ্যালো স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু ক্যাটালিস্ট ক্লাসেস। আমি সৌমেন স্যার আর আমি এসে গেছি আজকেও সাম বেসিক কনসেপ্টস আর অ্যাটমিক স্ট্রাকচার এই দুটো চ্যাপ্টারের উপরে নিউমেরিক্যালস তোমাদের করাতে। যারা আজকে আছো লাইভে থাকবে তারা হয়তো মেনলি আদিত্যিয়ান্স স্টুডেন্টরা হবে, আদিত্য একাডেমি দমদম, যাদের এক্সাম আছে কালকে, ইউনিট টেস্ট, ঠিক আছে, যারা ক্যাটালিস্টে পড়ো আমার কাছে। আর এছাড়া তারাও সেই সব স্টুডেন্টসরাও যারা কি ক্যাটালিস্টে পড়ো না, সবাইকে ওয়েলকাম। ওকে, সো লাস্ট দিনকে আমি ওয়ান শট দিয়েছিলাম অন দ্য চ্যাপ্টার সাম বেসিক কনসেপ্ট ইন কেমিস্ট্রি, যার ভিডিওটা তোমরা এই ক্যাটালিস্ট ক্লাসেস এর ইউটিউব চ্যানেলের লাইভ সেকশনে গেলে তোমরা পেয়ে যাবে। এর আগের দিন যে আমি লাইভটা করেছিলাম সেটা। তো আজকে আমি বেসিক কনসেপ্টের নিউমেরিক্যালস করাবো, আর আমি অ্যাটমিক স্ট্রাকচারেরও আমার ওয়ান শট করা আছে, ঠিক আছে, তোমরা চ্যানেলেই পাবে, চ্যানেলে লাইভ সেকশনের আন্ডারে তোমরা পেয়ে যাবে সেই ভিডিওস গুলো। তো সেগুলো চাইলেও তোমরা দেখতে পারো। তো এই দুটো চ্যাপ্টারের উপরে আমি আজকে নিউমেরিক্যালস কভার আপ করব, ঠিক আছে। তো তোমরা আজকে যতক্ষণ থাকবে আমিও ততক্ষণ থাকবো। হোপ ইউ পিপল জয়েন অ্যান্ড দিস ক্লাস বি বেনিফিশিয়াল ফর ইউ। আর কালকে যাদের যাদের এক্সাম আছে স্কুলে, কোনো ইউনিট টেস্ট যাদের যাদের আছে, তাদের যেন ভালো হয়। আর যদি কালকে না থেকে এই উইকের মধ্যে বা এই মান্থের মধ্যে থেকে থাকে তাহলেও যেন তাদের ভালো হয়, এমন ভাবেই আজকের পড়াশোনাটা করবে, নিউমেরিক্যালস গুলোকে দেখবে। ওকে, সো দিস টু চ্যাপ্টার সাম বেসিক কনসেপ্ট এন্ড অ্যাটমিক স্ট্রাকচার, এর উপরে আজকে আমরা নিউমেরিক্যালস করছি। প্রথমে আমরা শুরু করব বেসিক কনসেপ্টের নিউমেরিক্যালস গুলো দিয়ে। ওকে, সো অ্যাম আই অডিবল টু এভরিওয়ান যারা আছো? চলো তো স্টার্ট করা যাক নিউমেরিক্যালস। So sum number 1. Okay, numericals on some basic concepts in chemistry. তো সাম নাম্বার 1 বলছে, দেখো, if 11 gram of oxalic acid are dissolved in 500 ml of solution density 1.1 gram per ml,
what is the mass percent, what is the mass percent of oxalic acid in solution. So this is the first sum যেটা আমরা করব. If 11 gram of oxalic acid are dissolved in 500 ml of solution, যে সলিউশনের ডেনসিটি আমাকে বলে দিয়েছে 1.1 গ্রাম পার ml, তাহলে সলিউশনটার মধ্যে অক্সালিক অ্যাসিডের মাস পার্সেন্টটা কত সেটা আমাকে জিজ্ঞেস করছে. ওকে, সো লেট আস ডু দ্য সাম. এখানে I know the volume of the solution which is 500 ml and I know the density of the solution which is 1.1 gram per ml. So mass, so density into volume করলে I will get the mass of the solution. Okay, তো সেই mass of the solution পেয়ে গেলে তার মধ্যে অক্সালিক অ্যাসিড আছে 11 গ্রাম, তাহলে আমি ইজিলি মাস পার্সেন্টটা পেয়ে যাব. ওকে, সো লেট আস ডু দিস সাম. সো আমরা কি করব, এখানে দেখো mass of solution will be 500 into 1.1, that is equals to 550 gram. এর মধ্যে mass of oxalic acid equals to 11 gram. Therefore, mass percent of oxalic acid equals to 11 by 550 into 100, that is equals to 2%. So this was the sum. ঠিক আছে, যেখানে আমাকে বলছিল যে আমার কাছে 11 গ্রাম অক্সালিক অ্যাসিড আছে, যেটাকে আমি 500 ml সলিউশনে দিয়েছি, সলিউশনের ডেনসিটি দেওয়া ছিল, মাস পার্সেন্ট বার করতে বলা ছিল অক্সালিক অ্যাসিডের, যেটাকে আমি এইভাবে ইজিলি বার করলাম. ফার্স্ট অফ অল আমি মাস অফ সলিউশন বার করে নিলাম 500 ইন্টু 1.1 ভলিউম ইন্টু ডেনসিটি করে. ঠিক আছে, মাস অফ সলিউশন, মাস অফ সলিউট 11 গ্রাম, তাহলে মাস অফ সলিউট এখানে অক্সালিক অ্যাসিড, সো আমি ইজিলি তারপর মাস পার্সেন্ট অফ অক্সালিক অ্যাসিড পেয়ে গেলাম, দ্যাট ইজ 2%. ওকে, so this was the sum number 1 that we did today. Now let us move on to sum number 2 for today. Okay, অফলাইন ক্লাস করেই এটাতে চলে এসেছি, তো সেই জন্য কোয়েশ্চেন টাইপ করে বোর্ডে থাকবে, I didn't had that time, কারণ লাস্ট 3-4 দিন ধরে কনস্ট্যান্ট লাইভ চলছে. But don't worry, I will write the questions and I will definitely solve all the important numericals from this chapter as well as atomic structure. Okay, now let's move on to the next sum. Sumটা বলছে যে 2.46 gram of NaOH, যার molecular weight equals to 40, are dissolved in water, and the solution is made to 100 centimeter cube. Calculate the molarity of the solution. Calculate the molarity of the solution. So এই অঙ্কটায় আমাকে বলছে
যে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড আমাকে দেওয়া আছে, কতটা সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড আমাকে ফার্নিশ করেছে দেওয়া আছে, না সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দেওয়া আছে তোমার 2.46 গ্রাম, আর ভলিউম অফ সলিউশন কত 100 সেন্টিমিটার কিউব। সো উই নো দ্যাট মোলারিটি equals to weight of solute provided, the solute here is sodium hydroxide, into 1000 divided by molecular weight of solute into volume of solution in ml. So এখানে weight of solute provided কত 2.46 into 1000. They have provided me with the molecular weight of sodium hydroxide, which is 40, and the volume of the solution is 100 centimeter cube. So the answer would come to 24.6 by 40, which would be approximately 246 by 400, মানে 0.61 মোলার। Okay, so 0.61 molar is the answer of question number 2, numerical number 2 that we did today. আস্তে আস্তে আমরা লেভেল বাড়াবো, we will go to NCERT problems, we will solve various NCERT exemplar problems, we will keep on doing the sums. Okay, so let us move on to question number 3. Question number 3. Question number 3 হলো calculate the molality of a solution containing 20.7 gram of potassium carbonate, that is K2CO3, dissolved in 500 ml of solution, 500 ml of solution, যেখানে density of solution দিয়েছে 1 gram per ml. So potassium, এই অঙ্কটায় আমাকে কি দিচ্ছে দেখো, অঙ্কটায় আমাকে বলছে calculate the molality of a solution containing 20.7 gram of K2CO3 dissolved in 500 ml of solution. Okay, so molality formula আমরা জানি সবাই যে molality small m equals to weight of solute provided into 1000 whole divided by molecular weight of solute into mass of solvent in gram. So let us find first of all the mass of solution. I have the volume of the solution, which is 500 ml, and I have the density of the solution, which is 1 gram per ml. So the mass of the solution is
mass of the solution equals to volume into density, that is 500 into 1, that is 500 gram. Okay, এখানে আরো দেওয়া আছে মাস অফ সলিউট। সলিউট এখানে পটাশিয়াম কার্বনেট, তার মাস দেওয়া আছে 20.7। সো mass of solute K2CO3 equals to 20.7 gram. They have provided. Therefore, mass of solvent আমাকে এখান থেকে বার করতে হবে। Mass of solvent হচ্ছে 500 minus 20.7, that is equals to 479.3 gram. Now আলাদা করে ছোট করে বার করে নিই এক জায়গায় যে মলিকুলার ওয়েট অফ K2CO3 কত। মলিকুলার ওয়েট of K2CO3, potassium has an atomic weight of 39. So 39 into 2 plus 12 plus 16 into 3, 48. So 48 plus 12, 60, and 39 into 2, that is 78. That is 138 gram. এটা কেন দরকার পড়লো? Because in the formula to find molality, I need the molecular weight of solute. Okay, so molality equals to then weight of solute provided is 20.7 into 20.7 into 1000 whole divided by 138 into mass of solvent is 479.3. 479.3. This would approximately come to 20.7 into 1000 means 20700, and let's keep it 480. 48 into 138. This would approximately provide me 0.2070 divided by 480 into 138, 0.3 molal. Molal means moles per kg. Okay, so এটা হচ্ছে sum number 3. Okay, so we already did 3 sums. Now target হচ্ছে আজকের যাতে 50 to 60 সামস আমরা করতে পারি চ্যাপ্টার থেকে। এই চ্যাপ্টারের অ্যাটমিক মিলে 50 to 60 sums we will do in this live section. Okay, so let us move on to the next sum. Okay, anyone there? কেউ আছো online? Am I clearly audible? Okay, now moving on to the next sum, that is question number 4. Question number 4. A solution is prepared. A solution is prepared
by adding 60 gram of 60 gram of CH3OH to 120 to 120 gram of H2O. Calculate the mole fraction of methanol and water, CH3OH and H2O. Okay, so in order to find the mole fraction, at first we need to find the number of moles. So molecular weight solution, molecular weight of CH3OH equals to কার্বন আমরা জানি কত 12, তিনটে হাইড্রোজেন 3, oxygen 16, hydrogen 1, that is 32 gram, and molecular weight of water equals to, we all know, 18 gram. So number of moles of methanol, number of moles of CH3OH will be, weight কত প্রোভাইড করেছে মিথানলের 60, আর মলিকুলার ওয়েট কত মিথানলের 32, তাহলে নাম্বার অফ মোলস কি করে বার করবে? 60 by 32, that is approximately 1.87 moles. আবার number of moles of H2O, 120 by 18, 18 5s are 90, 18 6s are 108. So এখানে 6 point হবে, 6 point, approximately 6.67 moles. So দুটোর মোল আমরা বার করে নিলাম, এবারে মোল ফ্র্যাকশন বার করব। therefore mole fraction of CH3OH, আমরা যার মোল ফ্র্যাকশন বার করতে চাই তার নাম্বার অফ মোলসটা থাকে নিউমারেটরে আর টোটালটা থাকে ডিনোমিনেটরে। So the mole fraction of CH3OH equals to 1.87 whole divided by 1.87 plus 6.67. This means এটাকে যদি আমি approximately ধরি 7 আর এটাকে যদি ধরি 2, তার মানে 2/9 approximate আছে, ঠিক আছে? So 2/9 will approximately come to 0.2 something, 0.22. Okay, so mole fraction of methanol is 0.22, and so therefore mole fraction is represented by this symbol. Mole fraction of H2O will be 1 minus 0.22, that is approximately 0.78. Okay, so this was sum number 4. Okay, next moving on to sum number 5.
সাম নাম্বার 5 কি বলছে দেখো, this is an NCERT problem. A solution is prepared by dissolving, sum number 5, a solution is prepared by dissolving 2 gram of a substance A, 2 gram of a substance capital A in 18 gram water. Calculate the mass percent. Calculate the mass percent of solute. Okay. So this is a very easy sum. Very easy sum এটা. So দেখো যেটা হবে সেটা হলো, the solution is prepared by dissolving 2 gram of a substance A in 18 gram of water. Calculate the mass percentage of the solute. So total mass of solution, total mass of solution equals to 2 plus 18, that is 20 gram, and they have asked the mass percentage of the solute. So therefore percentage of solute equals to 2 by 20 into 100, that is 10%. So NCERT based যে সামস গুলো আছে, NCERT based সামস গুলো এক্সামের জন্য স্পেসিফিক্যালি ফর CBSE স্টুডেন্টস দে আর ইম্পর্টেন্ট। আস্তে আস্তে NCERT থেকে NCERT এক্সাম্পলার আরো অনেক অঙ্ক আমরা আজকে করব। সো দিস ওয়াজ সাম নাম্বার 5। ওকে, নেক্সট কোয়েশ্চেন number 6. This is a good sum. দেখো, calculate the concentration of nitric acid. Calculate the concentration of HNO3 in moles per liter in a sample, in a sample which has density which has density 1.41 gram per ml, 1.41 gram per ml, and the mass percent of HNO3 is 69%. 69%. So সামটা দেখো,
বলছে ক্যালকুলেট দ্য কনসেন্ট্রেশন অফ HNO3 ইন মোলস পার লিটার। নাও মোলস পার লিটার জিজ্ঞেস করছে আমাকে মোলারিটি বার করতে, মোলারিটি। They are asking me to find out the molarity. Okay, now মোলারিটি বার করার জন্য যেটা দিয়েছে সেটা হলো সলিউশনের ডেনসিটি দিয়েছে 1.41 গ্রাম পার ml, আর HNO3 এর মাস পার্সেন্ট দিয়েছে 69%। নাও এই যে HNO3 এর মাস পার্সেন্ট দিয়েছে 69%, এটার মানেটা কি? এটার মানে 69 গ্রাম of HNO3 in 100 গ্রাম সলিউশন। ঠিক আছে, তার মানে আমার সলিউশনের মাসটা হলো 100 গ্রাম, আর সলিউশনের ডেনসিটি যেটা সেটা হলো 1.41। I know the mass, I know the density. Molarity বার করার জন্য I need volume, so I can easily find the volume of the solution. তাহলে volume of solution equals to 100 by 1.4, 100 by 1.41, that would be approximately 100 দিয়ে তো 1 দিয়ে 100 যদি হয় তাহলে তো অনেকটাই বেড়ে যাবে, 78 দিলেও বেড়ে যাবে, তো ইট ইজ approximately 71, 70.9 something. Okay, 70.9 ml. Okay, so now I know the volume of the solution. Next is uh, molecular weight of HNO3 is how much? হাইড্রোজেনের জন্য 1, নাইট্রোজেনের 14, আর অক্সিজেনের জন্য 3টে অক্সিজেন আছে, তো 16 3 যা 48, that is 63 gram. Therefore now I can easily find the molarity. So molarity equals to 63, sorry 63 now, weight provided is 69, so 69 into 1000 by 63 into ভলিউম কত 70.9। তাহলে দেখো এখানে 69 বাই 63 করলে 1 পয়েন্ট সামথিং হবে, ধরে নাও সেটা 1.3, 1.3 ইন্টু 1000 মানে হচ্ছে ধরো 1300 বাই 71 approximately, তাহলে আনসার উইল কাম টু approximately 15 পয়েন্ট 15.39 something, 15 point, approximately 15.4 molar. Okay, so this was sum number 6, যেখানে আমরা বার করলাম আমাকে সলিউশনের কি কি দেওয়া ছিল, সলিউশনের ডেনসিটি দেওয়া ছিল, সলিউশনের মাস পার্সেন্ট দেওয়া ছিল, সেখান থেকে ঘুরিয়ে আমি মোলারিটিটাকে বার করতে পেরেছি। ওকে, চ্যাটে কে কি লিখছে দেখা যাক। হ্যালো ফিরদৌস, ক্যামেরা ফোকাস ইজ লো। হ্যাঁ, ক্যামেরা ফোকাস মাঝে মধ্যে একটু আউট অফ ফোকাস হচ্ছে, একটু ডিস্টারবেন্স আছে, বাট অল ওভার ইটস ওকে নাও আই গেস। সো কনসেন্ট্রেট। এনিওয়ান লাইভ? Am I clearly audible to everyone? Okay, so
Next is question number 7. We will do sum number 7 now. Sum number 7 ও একটা NCERT based question. Let us do it. What is the concentration of sugar that is C12H22O11 in moles per liter if it's 20 gram if it's 20 gram are dissolved in enough water to make a volume up to 2 liter, to make a volume up to 2 liter. ওকে, তো সামটা আমাকে বলছে what is the concentration of sugar যার ফর্মুলা C12H22O11 in moles per liter, মানে সেই মোলারিটি বার করতে বলছে, if it's 20 gram are dissolved in enough water to make a volume up to 2 liter, তার মানে ভলিউমও আমাকে দিয়ে দিয়েছে 2 লিটার। তাহলে molecular weight of sugar equals to 12 into 12 plus 22 into 1 plus 16 into 11, that is equals to 342 gram. Okay, now therefore molarity equals to 20 by 342 into 2. এখানে into 1000 হবে না। কেন into 1000 হবে না? তার কারণ হচ্ছে এখানে অঙ্কটা দেখো আমাকে দিয়েছে লিটারে। ওকে, তো the answer would be approximately 10 by 342 মানে 1 by 34.2, that is equals to 0.029 molarity. Okay, so this was sum number 6. Okay, তো সাম নাম্বার 6 টা আবার একটু দেখে নাও। Okay, now the next sum, that is sum number 7.
Sum number 7 is also an NCERT based sum. Let us do it. If the density of methanol, if the density of methanol is 0.793 kg per liter, is 0.793 kg per liter, what is the volume needed for making? What is the volume needed for making 2.5 liter of its 2.5 liter of its 0.25 molar 0.25 molar solution? Okay, so অঙ্কটা দেখো বলছে যে যদি মিথানলের ডেনসিটি হয় এত, তাহলে what is the volume needed for making 2.5 liter of its 0.25 molar solution? Means I know the molarity, I know the volume, I can easily find out then the mass of methanol needed. Okay, then I have the density. So volume equals to then what? Volume equals to then mass by density. করলেই answer পাবো. So let us do this sum. তো এখানে দেওয়া কি আছে দেখো. So what I can write is solution given molarity দেওয়া আছে না, molarity equals to কি? Molarity equals to number of moles of solute by what? By volume. Okay, so এখানে মোলারিটি দেওয়া আছে কত? 0.25, ভলিউম কত দেওয়া আছে অঙ্কটায়? 2.5 লিটার। তাহলে নাম্বার অফ মোলস অফ মিথানল, ভলিউম ইজ হাউ মাচ? 2.5। তাহলে 2.5 ইন্টু 0.25, তাহলে মোলস অফ মিথানল কত হবে? moles of methanol equals to 0.25 into 2.5. We know 25 into 25 makes 625. এখানে পয়েন্টের পরে দুটো নাম্বার, এখানে পয়েন্টের পরে একটা নাম্বার, তাহলে that is equals to 0.625 moles. Okay, now we know one thing, যে molecular weight of CH3OH equals to 32. তার মানে 1 mole methanol equals to 32 গ্রাম। তাহলে 1 mole methanol যদি 32 গ্রাম হয়, তাহলে 0.625 mole মানে কত গ্রাম হবে? Therefore mass of methanol equals to 0.625 into 32, 625 into 32
20,000 approximately এটা হবে 20,000 20 গ্রাম CH3OH. Now they have asked me, what if the density of methanol is this, what is the volume needed for making 2.5 liter? Now I know the mass of methanol, I know the density, now I can find the volume. তাহলে ভলিউম কত হবে? ভলিউম হবে 0 পয়েন্ট, এটাকে আমি অন্যভাবেও বলতে পারি 0.793 কেজি পার লিটার ডেন্সিটি। ওকে, মানে 1 লিটার সলিউশনে 0.793 কেজি থাকে। তাহলে বা অন্যভাবে বলতে গেলে 0.793 কেজি থাকে 1 লিটার সলিউশন। ঠিক আছে, তাহলে 20 গ্রাম 20 গ্রাম কত ভলিউমের মধ্যে থাকবে? তাহলে this I can find out this way, যে 0.793 into 10 to the power 3 গ্রাম। আমরা জানি 1 কেজি মানে 1000 গ্রাম, তাহলে 0.793 কেজি মানে 0.793 into 10 to the power 3 গ্রাম। এটা রয়েছে কত ml এর মধ্যে? এটা রয়েছে 1000 ml। ঠিক আছে, তো 0.793 1000 ml এর মধ্যে আছে, তাহলে 20 গ্রাম মিথানল, 20 গ্রাম CH3OH, এটা কতর মধ্যে থাকবে? তাহলে 1000 ডিভাইডেড বাই 0.793 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার 3 মানে ওই 1000 ইন্টু 20, তাহলে অ্যাপ্রক্সিমেটলি এটা 20 বাই 0.793, that is equals to 20 by 0.793, মানে approximately 0.8 ই ধরো। ঠিক আছে, তো 0.8 আর উপরে আছে 20, তার মানে ওটা তোমার হবে 25, approximately 25 ml. Okay, so this was the sum number 7. Okay, যেখানে কি ডেনসিটি অফ মিথানল দেওয়া ছিল আর বলা ছিল যে এরকম মিথানলের কতটা ভলিউম লাগবে যাতে কি আমি 2.5 লিটার এরকম একটা সলিউশন বানাতে পারি, যার মোলারিটি কত? 0.2425 মোলার। ওকে, নাও লেটস মুভ অন টু দ্য নেক্সট নিউমেরিক্যাল, দ্যাট ইজ নাম্বার 8. এনিওয়ান লাইভ? এনিওয়ান হ্যাভিং এনি ডাউট? কেউ শুনছো মন দিয়ে? এই সামে কোনো প্রবলেম আছে? Okay, now let's move on to the next sum. That is next we will do একটা অঙ্ক যেটাতে মোলারিটি and মোলালিটি and মোল ফ্র্যাকশন, এই তিনটেই একসাথে বার করতে হবে, এরকম একটা অঙ্ক আমরা এবার করি। ওকে, মোলারিটি, মোলালিটি and মোল ফ্র্যাকশন, all three in one sum. Let's see the sum. Question number 8.
a solution of glucose in water, a solution of glucose in water is labeled as 10% bracketed W by W if the density of the solution is 1.20 gram per ml. Calculate number 1 molality, number 2 molarity, and number 3 mole fraction of each component. Okay, তো ফার্স্ট অফ অল আমাকে এটা বুঝতে হবে যে যেটা আমি আগেও অনেকবার বলেছি যে 10% ব্র্যাকেটে W বাই W এটার মানে কি? এটার মানে সলিউশন 10% W by W means 10 gram glucose in 100 gram solution. তাহলে আমি সলিউশনটার মাস জানি 100 গ্রাম, সলিউশনটার ডেনসিটি জানি 1.20, তাহলে আমি সলিউশনটার ভলিউম বার করে নিতে পারি ইজিলি। তাহলে therefore volume of the solution কি হবে? Volume of the solution হবে 100 by 1.20, that is approximately 12 8s are 96, 12 8s are 96, 4 83.2 ml. Now as I have the volume now, so it has become very easy যে আমি এখান থেকে এখন মোলারিটিটা বার করতে পারি। এটা আমরা নাম্বার 2 টা আগে করছি, মোলারিটিটা আগে বার করছি, ঠিক আছে? তাহলে মোলারিটি ক্যাপিটাল M, কতটা সলিউট আমাকে প্রোভাইড করা হয়েছে? 10 গ্রাম, 10 into 1000। নাও মনে রাখতে হবে যে গ্লুকোজের molecular weight হচ্ছে 180। Now there are few things which I must remember যাতে অঙ্কটা আমি তাড়াতাড়ি করতে পারি। গ্লুকোজের molecular weight হচ্ছে 180 গ্রাম, তাহলে 10 into 1000 by 180 into 83.2, 83.3 করো এটা, 83.3, that is approximately 0. উপরে 10,000, নিচে 180, 83.1, 0.66 হবে কিছু একটা, 0.67 molar. So this was the second part of the sum. Now I will find what? Molality.
নাও মোলালিটি বার করার জন্য, ফর মোলালিটি what I need is I need mass of the solvent. সলিউশনের মাস 100, সলিউটের মাস 10, তাহলে মাস অফ সলভেন্ট কত? মাস অফ সলভেন্ট 100 minus 10, 90 গ্রাম। Therefore molality equals to weight of solute provided is 10 into 1000 divided by 180 into mass of solvent is how much? 90. Okay, so from here the molality, the value of molality will come to 1000 into 10 means 10,000, 10101010 কাটা গেল। So molality equals to 100 by 18 into 9, 18 9s are 162. So 100 by 162 is approximately 0.61 something, মানে 0.62 molal approximately. Okay, so এটা হলো সামটার দুটো পার্ট। একটাতে আমরা বার করলাম মোলারিটি, আর একটাতে আমরা বার করলাম কি? মোলালিটি। আর একটা পার্ট বাকি আছে, মোল ফ্র্যাকশন অফ each component. So in order to find the mole fraction of each component, I need to know the number of moles for both of them, both for glucose as well as for water. Okay, so দেখা যাক। So mole fraction এখানটা লিখছি, number of moles of H2O. H2O আমার কাছে আছে কত? সলভেন্ট 90, আর H2O এর মলিকুলার ওয়েট কত? 18, তার মানে I have H2O 5 moles. গ্লুকোজ আমার কাছে আছে কত? 10, গ্লুকোজ আছে 10, আর গ্লুকোজের মলিকুলার ওয়েট কত? আগেই বলেছি 180। তাহলে নাম্বার অফ মোলস অফ গ্লুকোজ equals to 10 by 180, মানে 1 by 18, মানে 0.00055 এরকম কিছু একটা হবে, 0.05 and 5। তাহলে দুটোর আমি পেয়ে গেলাম নাম্বার অফ মোলস। নাও নাম্বার অফ মোলস থেকে I can find the mole fraction। কি করে বার করতে পারবো? তাহলে মোল ফ্র্যাকশন কাই অফ water equals to 5 divided by 5 plus 0.05, যার মানে পুরোটাই এখানে যা আছে সেটা ওয়াটারই আছে। মানে ধরো না 5.05, এটা হলো টোটাল মোল, তার মধ্যে একলা ওয়াটারই 5, তাহলে এখানে এটা কত হবে? 0.96। তাহলে কাই গ্লুকোজ, মোল ফ্র্যাকশন অফ গ্লুকোজ কত হবে? 1 minus 0.96 equals to 0.04. So this was sum number 8
যেখানে একটা সাম আমাকে দেওয়া ছিল, আর সেই একটা সাম থেকে মধ্যে আমি মোলালিটি, মোলারিটি, মোল ফ্র্যাকশন সবকটাই করে বার করলাম। ওকে, ইজ দিস ক্লিয়ার টু অল? যারা আছো ক্লাস করছো, এনিওয়ান? Okay, now let's move on to the next sum, that is number 9. Sum number 9, এবার একটা ওই ফর্মুলাটা দিয়ে অঙ্ক করি, যেটা কি m1v1 equals to m2v2, ওটা দিয়ে একটা অঙ্ক হোক। ওকে, সাম নাম্বার 9 নাও। Sum number 9. Commercially available sulfuric acid contains commercially available H2SO4 contains 93% acid by mass, contains 93% acid by mass, and has a density of and has a density of 1.84 gram per ml. 1.84 gram per ml. Calculate number 1, the molarity of the solution, the molarity of the solution, and number 2, volume of concentrated acid required, volume of concentrated acid required to prepare 2.5 liter of 0.5 molar H2SO4. Okay, so this is the sum, যেখানে বলছে যে কমার্শিয়ালি অ্যাভেলেবল H2SO4 এর মধ্যে 93% অ্যাসিড বাই মাস আছে। নাও হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দিস, যে 93% অ্যাসিড বাই মাস, এর মানে 93 গ্রাম H2SO4 পার 100 গ্রাম সলিউশন। তো এই যে অ্যাসিডের সলিউশন, তার ডেনসিটিও আমাকে দিয়ে দিয়েছে। তাহলে 1.84 যদি হয় ডেনসিটি, আর মাস যদি হয় 100, তাহলে ইজিলি এখান থেকে আমি কি পেয়ে যাব? ভলিউম। তো ভলিউম দিয়ে আমি কি বার করতে পারি? মোলারিটি। ঠিক আছে, তাহলে ফার্স্ট পার্টটা আমি আগে করি, মোলারিটিটা বার করি। ওকে, সো লিখছি যে 93% H2SO4 by mass means 93 gram H2SO4 in 100 gram
solution. Okay. So from here I can find the volume of the solution. Volume of the solution 100 by mass by density means 100 by 1.84, that is equals to 54, 100 by 184, 54.3 ml. Therefore, molarity equals to 93 into 1000 divided by H2SO4 এর molecular weight কত? H2SO4 2 plus 32 plus 16 fours are 64, that is 98 grams. So 98 আর ভলিউম কত 54.3. সো এখান থেকে আমি ইজিলি মোলারিটিটা বার করে নিতে পারবো। মোলারিটি অনেক বেশি আসবে এখানে, এখানে আসবে 93,000 ডিভাইডেড বাই 54.3 টাকে যদি আমি 54ই ধরি আর এটাকে যদি 98 টাকে 100 ধরি তাহলে 5400 হচ্ছে। তো 5400 আর ওদিকে আছে 93,000, 17 5 85, তার মানে আনসারটা 17 পয়েন্ট সামথিং আসবে অ্যাপ্রক্সিমেটলি। তাহলে 93,000 divided by 98 into 54.3, which means 17.4, এরকম কিছু একটা আসবে approximately 17.4 বা 5 এরকম কিছু একটা আসবে, 17.4 সামথিং আসবে, approximately 17.5, 17.4ই লিখছি রাউন্ড অফ না করে, 17.4 molar. So this was the first part of the sum. Second part বলছে volume of concentrated acid required to prepare 2.5 liter of 0.5 molar H2SO4. Then I will use this formula, M1V1 equals to M2V2. ইনিশিয়ালি মোলারিটি কত এই H2SO4 সলিউশনটার মোলারিটি কত 17.4, তো এখানে লিখলাম 17.4। এই H2SO4 সলিউশনটার কতটা ভলিউম লাগবে আমি জানি না, তাই V1, কিন্তু মোলারিটি আমাকে বানাতে হবে কত 0.5, সো আমি লিখলাম এখানে 0.5, আর ভলিউম কত বানাতে হবে আমাকে 2.5 লিটার, তো আমি লিখলাম এখানে 2.5 লিটার। সো এটা তো আমরা জানি যে 25 into 5 is 125, তাহলে এটা হবে 1.25, 1.25 by 17.4 মানে 0 পয়েন্ট সামথিং এ আনসার আসবে। তাহলে V1 will be 1.25 by 17.4, 1.25 by 17.4, 250, তাহলে অ্যাপ্রক্সিমেটলি এটা আসবে 0.07 liter. Okay, so this was sum number 9. It is a very important sum. Maximum পরীক্ষায় স্কুলস গুলোতে এই সামটা আসে, কমার্শিয়ালি অ্যাভেলেবল H2SO4 এর অঙ্কটা। ওকে, সো এটাকে মন দিয়ে করতে হবে। Yes, Pratap Roy, any question?
ওকে, নেক্সট দেখো সাম নাম্বার 10। ওকে, সাম নাম্বার 10 Sum number 10 is an NCRT based problem involving molality. We have to find molality from molarity. Okay, so করা যাক অঙ্কটা। ইংটা চেঞ্জ করি, দেখি এটা কেমন লাগে। The density, sum number 10, the density of 3 molar solution of 3 molar solution of NaCl is 1.25 gram per ml. Calculate the molality. Calculate the molality of the solution. Okay, so this is the sum. ব্যাপার হচ্ছে, বলছে the density of 3 molar solution of NaCl is 1.25 gram per ml. 3 molar solution of NaCl, এই কথাটার মানে কি? 3 molar solution of NaCl means 3 moles NaCl in 1000 ml solution. Okay, now molecular weight of NaCl 23 plus 35.5, 58.5 gram. So 1 mole NaCl মানে 58.5 গ্রাম, তাহলে 3 মোল NaCl মানে 58.5 into 3, 5 3s are 15, carry 1, 8 3s are 24, 25, carry 2, 175.5 gram. ওকে, নাও এটা আছে কি, এটা আছে সলিউট। আমি জানি ভলিউম অফ সলিউশন হচ্ছে 1000 আর ডেনসিটি অফ সলিউশন হচ্ছে 1.25। ওকে, দেন মাস অফ সলিউশন কত হবে? মাস অফ সলিউশন হবে 1.25 into 1000, that is 1250 গ্রাম। তাহলে মোলালিটি বার করতে দরকার কি? মাস অফ সলভেন্ট। আই নিড মাস অফ সলভেন্ট ইন অর্ডার টু ফাইন্ড হোয়াট? দা মোলালিটি। তাহলে মাস অফ সলভেন্ট কত হবে? মাস অফ সলভেন্ট equals to 1250 minus
175.5. That is equals to 5, 4, 7, 0, 1. 1074.5 গ্রাম এটা হলো mass of solvent. Now I can find molality. So molality equals to, molality is represented by small m. So molality equals to number of moles present per 1000 gram of solvent. So moles আমি কত জানি 3, okay, into 1000. মোলালিটির ফর্মুলায় ওয়েট বাই মলিকুলার ওয়েট আছে, সেটা তো আমাকে মোলই দেয়, তো মোলটা তো আমি এখানে অলরেডি জানি 3, তাই জন্য ওয়েট বাই মলিকুলার ওয়েট আর লেখার দরকার নেই। আর মাস অফ সলভেন্ট কত? 1074.5, 1074.5 means molality equals to 3000 by 1074.5. 1074.5 মানে এটাকে 1000ই যদি ধরি আমি, তাহলে অ্যাপ্রক্সিমেটলি 3 হয়, তো ওই ধরে নাও 3 এর কাছাকাছি হবে, ওই 2.8 মতো হবে। মোলালিটি ইকুয়ালস টু 2.8 মোলাল। ওকে, সো দিস ইজ সাম নাম্বার 10, যেটা আমরা এখন শেষ করলাম। ওকে, নেক্সট আমরা স্টয়চিওমেট্রির উপরে একটা অঙ্ক করব, ঠিক আছে? আর দুটো অঙ্ক আমরা করে দেন একটা ব্রেক নেব। ওকে, লেটস ডু a sum on stoichiometry of reactions in solutions. Stoichiometry of reactions in solutions. So stoichiometry of reactions in solutions এর উপরে একটা অঙ্ক আমরা দেখি, ভালো মতো একটা অঙ্ক, যে what volume of sum number 11 of today, what volume of 0.250 molar HCl bracket aqueous is required to react completely with 22.6 gram of 22.6 gram of Na2CO3 Na2CO3 according to reaction
রিঅ্যাকশনটা দিয়েছে Na2CO3 plus 2HCl giving 2NaCl plus H2O plus CO2. তো দেখো অঙ্কটা কি বলছে এখানে। অঙ্কটা বলছে what volume of 0.25 molar HCl, কতটা ভলিউম অফ 0.25 মোলার HCl চাই যেটা কি রিঅ্যাক্ট করতে পারে কমপ্লিটলি with 22.6 gram of Na2CO3 according to this equation. আগে আমি দেখি যে Na2CO3 এর মলিকুলার ওয়েটটা কত। ওকে, সো molecular weight of Na2CO3, molecular weight of Na2CO3 equals to sodium 23 into 2 plus carbon 12, oxygen 16, 3s are 48, that is 60 and 46, 106 গ্রাম। আর আমাকে Na2CO3 দেওয়া আছে কত? আমাকে Na2CO3 দেওয়া আছে 22.6, 22.6, therefore moles of Na2CO3 equals to 22.6 by 106. This means approximately মানে এমনিতে আসবে 2260 by 1060, তার মানে আনসারটা অ্যাপ্রক্সিমেটলি পয়েন্টেই আসবে, দ্যাট ইজ ওই ধরো 0.21 মোলস। ঠিক আছে, সো এই যে ব্যালেন্সড ইকুয়েশনে আমরা দেখছি যে 2 মোল HCl বা 1 মোল সোডিয়াম কার্বনেটের 2 মোল HCl লাগে, তাহলে এত মোলের কত লাগবে? 0.21 into 2 মোল HCl according to reaction. সো তাহলে 1 mole Na2CO3, 1 mole Na2CO3 requires 2 mole HCl. Therefore, 0.21 mole Na2CO3 requires 2 into 0.21 মানে 0.42 মোলার HCl। এতটা HCl আমার লাগবে। ঠিক আছে, এবারে আমাকে অঙ্কতে বলছে যে 0.25 মোলার HCl কতটা ভলিউম লাগবে রিঅ্যাক্ট করার জন্য। ঠিক আছে, তো এবারে আমাকে করতে হবে ইউনিটারি মেথড। ইউনিটারি মেথড কি করতে হবে? 0.25 মোলার এই কথাটার মানে কি? এদিকটা করছি। জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ মোলার মানে 0.25 মোল ইন 1000 ml সলিউশন। ঠিক আছে, 0.25 মোলার মানে 0.25 মোল ইন 1000 ml সলিউশন। তাহলে 1000 ml সলিউশনে 0.25 মোলস আছে বা 0.25 মোলস আছে 1000 ml সলিউশনে। ঠিক আছে, তাহলে 1 মোল কততে থাকবে? 1 মোল থাকবে 1000 বাই 0.25 এত ml এর মধ্যে। তাহলে এই যে আমার আনসারটা বেরিয়েছে 0.42, সেটা কততে থাকবে? এখান থেকে এরপর করছি
তাহলে 0.42 মোলার HCl কতটা ভলিউমে থাকবে? 0.42 মোলার বা মোলস, মোলস লিখি পরে বুঝতে সুবিধা হবে। 0.42 মোলস থাকবে 1000 বাই 0.25 ইন্টু 0.42, তার মানে কত আসবে? অ্যাপ্রক্সিমেটলি উপরে আসবে এমনিতে এটা হতো 42,000, 42,000 42,000 420 বাই 0.25, মানে অ্যাপ্রক্সিমেটলি 1, আনসারটা আসবে equals to 0.42 into 1000, 42,000 পয়েন্টের পরে দুটো নাম্বার 420, 420 divided by 0.25, ওকে, তাহলে এটার মানে হচ্ছে 4200 by 25, approximately 1700, 101704 ml. So this was the sum. This is a very important sum, যেখানে আমাকে বলছিল যে what volume of 0.25 molar HCl is required to react completely with 22.6 gram of Na2CO3 according to this equation. তো প্রথমে আমি বার করলাম যে মলিকুলার ওয়েট অফ Na2CO3 কত? 106, ওকে, 106 হচ্ছে মলিকুলার ওয়েট অফ Na2CO3। আমাকে দেওয়া ছিল Na2CO3 22.6, তাহলে 22.6 বাই 106 করলে আমার কাছে Na2CO3 আছে এত মোল, ঠিক আছে। নাও অ্যাকর্ডিং টু দ্য ব্যালেন্সড ইকুয়েশন, Na2CO3 যা মোল থাকবে HCl তার ডাবল থাকবে। এক মোল যখন Na2CO3 থাকে 2 মোল HCl থাকে, তাহলে 0.21 মোল Na2CO3 থাকলে HCl থাকবে 0.42 মোল, ঠিক আছে। নাও কামিং টু দিস পার্ট, এখানে অঙ্কটায় বলেছে যে কত ভলিউম অফ 0.25 মোলার HCl দরকার যেটা রিঅ্যাক্ট করতে পারে কমপ্লিটলি এটার সাথে, ঠিক আছে। তাহলে ভলিউম জিজ্ঞেস করেছে এখানে আমাকে, তো 0.25 মোলার কথাটার মানে কি? 0.25 মোলস ইন 1000 ml সলিউশন। তো 0.25 মোল যদি থাকে 1000 ml সলিউশনে এই অঙ্কতে, তাহলে 1 মোল থাকবে কত? 1000 বাই 0.25 এ, আর তাহলে 0.42 মোলস অফ HCl কতটা ভলিউমে থাকবে? না, 1000 বাই 0.25 ইন্টু 0.42, দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু অ্যাপ্রক্সিমেটলি 1704 ml, ওকে। Anyone listening? কারোর কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে ask me in this chat section. আমি দেখতে পাচ্ছি এদিক দিয়ে চ্যাটস গুলো আমার left hand side এ there is a laptop on which I can see the chats, so if you have anything to ask you can ask. Okay, no questions. So 11 sums আমরা করলাম, আমি odd নাম্বারে ছাড়বো না, একটা সাম আমরা আরো করব, করে আমরা একটা ব্রেক নেব, ওকে।
let's end before let's end before the before going to break. Let's do an NCRT sum. Okay. Sum number 12, 500 ml of 0.25 molar Na2SO4 solution. 500 ml of 0.25 molar 0.25 molar Na2SO4 solution is added to an aqueous solution of 15 gram of barium chloride, 15 gram of barium chloride, resulting in the formation of white precipitate, resulting in the formation of white precipitate of barium sulfate, How many grams of BaSO4 are formed? How many grams of BaSO4 are formed? So this is the sum যেটাতে বলছে, হ্যালো কোয়েল, হ্যালো ঘোষদস্তিদার। ওকে, সো দেখো সাম নাম্বার 12 ফর টুডে কি বলছে যে 500 ml of 0.25 molar Na2SO4 solution আমি অ্যাড করছি একটা অ্যাকোয়াস সলিউশন অফ 15 গ্রাম বেরিয়াম ক্লোরাইডের মধ্যে। সো অবভিয়াসলি Na2SO4 এর সাথে বেরিয়াম ক্লোরাইডের রিঅ্যাকশন হলে হোয়াইট প্রেসিপিটেট অফ বেরিয়াম সালফেট তো তৈরি হবেই। তো বলছে যে কত গ্রাম বেরিয়াম সালফেট তৈরি হচ্ছে সেটা আমাকে জিজ্ঞেস করছে। ঠিক আছে, সো হাউ টু ডু দ্য সাম নাও। স্টয়চিওমেট্রির অঙ্ক করার সময় ইট ইজ ভেরি ওয়েল রেকমেন্ডেড যে আগে ব্যালেন্সড ইকুয়েশনটা লিখে নি। তাহলে লিখি ব্যালেন্সড ইকুয়েশনটা, যেটা হবে Na2SO4 বা BaCl2 solution, BaCl2 plus Na2SO4 giving BaSO4 plus 2NaCl. So the equation is balanced. ঠিক আছে, না অঙ্কে দিয়েছে 0.25 মোলার Na2SO4 আছে। এই কথাটার মানে কি 0.25 মোলস ইন 1000 ml সলিউশন। কিন্তু আমাকে কি 1000 ml সলিউশন দিয়েছে? আমাকে কত দিয়েছে? 500 ml। তাহলে 500 ml এর মধ্যে তার হাফ মোলস থাকবে। ঠিক আছে, তাই না? সো দেখো 0.25 molar Na2SO4 means
0.25 moles in 1000 ml solution, তাহলে 1000 ml এ যদি 0.25 moles থাকে, then 500 ml solution contains how much? 0.125 moles of Na2SO4, মানে হাফ। আমার কাছে বেরিয়াম ক্লোরাইড আছে 15 গ্রাম, তাহলে বেরিয়াম ক্লোরাইডের মোল কত আছে সেটা আমাকে বার করতে হবে, ঠিক আছে? সো বেরিয়াম ক্লোরাইডের মলিকুলার ওয়েট কত আগে দেখে নিই। বেরিয়াম ক্লোরাইডের মলিকুলার ওয়েট কত? এক মিনিট। ওকে, দেখো তো যেটা বলছিলাম যে বেরিয়াম ক্লোরাইডের মলিকুলার ওয়েট বার করতে বলছে। সো মলিকুলার ওয়েট অফ বেরিয়াম ক্লোরাইড, বেরিয়ামের অ্যাটমিক ওয়েট হচ্ছে 137, আর দুটো ক্লোরিনের 2 ইন্টু 35.5 মানে 71 প্লাস 137 মানে 208। ওকে, তাহলে আমাকে বেরিয়াম ক্লোরাইড দিয়েছে কত? 15 গ্রাম বেরিয়াম ক্লোরাইড দিয়েছে। মিন্স নাম্বার অফ মোলস অফ বেরিয়াম ক্লোরাইড ইকুয়ালস টু কত হবে না 15 ডিভাইডেড বাই 208, 15 divided by 208, that is equals to 0 point something, 0 point বসালে ওটা হবে 150, আবার একটা 0, 2 sevens are 14, তাহলে 0.07 approximate moles এতটা বেরিয়াম ক্লোরাইড আমাকে এখানে দেওয়া আছে। নাও দেখো, অ্যাকর্ডিং টু দ্য রিঅ্যাকশন, Na2SO4 এর 1 মোল মানে বেরিয়াম ক্লোরাইডেরও কত লাগে? 1 মোল, মানে দুটো 1:1 রেশিওতে আছে। এখানে আমার কাছে Na2SO4 এর মোল কত আছে? 0.125। তাহলে বেরিয়াম ক্লোরাইডেরও মোল দরকার ছিল ফর দ্য প্রপার রিঅ্যাকশন কত? 0.125। কিন্তু সেখানে বেরিয়াম ক্লোরাইডের নাম্বার অফ মোল কি আছে? কম আছে। তাহলে এই অঙ্কে বেরিয়াম ক্লোরাইডটা কি না লিমিটিং রিএজেন্ট। লিমিটিং রিএজেন্ট আগের দিনই বুঝিয়েছিলাম না, যে রিএজেন্টটা অঙ্কতে একটা রিঅ্যাকশনে ডিমান্ডের থেকে নেসেসিটির থেকে কম থাকে তাকে লিমিটিং রিএজেন্ট বলে, ঠিক আছে? সো অ্যাজ BaCl2 present is less than required, it is the limiting reagent। আর আমরা জানি, আগের দিন আমি পড়িয়েছিলাম যে একটা রিঅ্যাকশনের লিমিটিং রিএজেন্ট যে হয় তার অনুযায়ী অন্য রিঅ্যাক্ট্যান্ট রিঅ্যাক্ট করে, তার অনুযায়ী প্রোডাক্ট তৈরি হয়। তাহলে এই যে বেরিয়াম সালফেটের নাম্বার অফ গ্রামস জিজ্ঞেস করছে, সে বেরিয়াম সালফেটটা অ্যাকর্ডিং টু হুম তৈরি হবে? অ্যাকর্ডিং টু বেরিয়াম ক্লোরাইডই তৈরি হবে, ঠিক আছে? সো দেখো, বেরিয়াম ক্লোরাইড যখন 1 মোল, তখন বেরিয়াম সালফেট তৈরি হয় কত? 1 মোল। না বেরিয়াম ক্লোরাইড তাহলে যখন 0.07 মোল, তাহলে বেরিয়াম সালফেটও কত তৈরি হবে? না এটা 1 মোল হলে এটা 1 মোল হয়। When barium chloride is 1 mole, barium sulfate is 1 mole. So when barium chloride is 0.07 mole, when it is 0.07 mole,
বেরিয়াম সালফেটও তৈরি হওয়া উচিত কত? 0.07। নাও দেখি মলিকুলার ওয়েট অফ বেরিয়াম সালফেট কত? হোয়াট ইজ দ্য মলিকুলার ওয়েট? মলিকুলার ওয়েট অফ BaSO4, বেরিয়াম 137, সালফার 32, অক্সিজেন 16, 4 যা 64, 4 to 6, 4 to 6, 7, 13, carry 1, 6, 3, 9, 3, 12, 13, 233 বেরিয়াম সালফেটের মলিকুলার ওয়েট। হেন্স এখানে লিখছি, হেন্স BaSO4 formed in gram equals to কত হবে? 233 into কত? 0.07, 233 into 0.07, একটু ক্যালকুলেটরে করে নিচ্ছি, অনেকক্ষণ ধরে ক্যালকুলেশন করছি, একটু ব্রেক লাগবে আমারও। সো 233 into 0.07, that is equals to 16.78 gram. So this is the answer. Okay, so এই যে বেসিক কনসেপ্ট চ্যাপ্টার, এই যে বেসিক কনসেপ্টের চ্যাপ্টারের আন্ডারে যে মোলারিটি এর অঙ্কগুলো ছিল সেগুলো আমরা করলাম। 12 খানা অঙ্ক আমরা করলাম। নাও উই উইল টেক আ শর্ট ব্রেক, শর্ট লিটল ব্রেক। You also take a break, have your dinner. I will also have my dinner and I will come in 10 minutes. So যারা চ্যাটে ছিল, লেটস সি, অনেকক্ষণ ধরে চ্যাটটা দেখা হয়নি। TS Rash, hello. Anything 1668, sir, I am a pure student. Yes, pure student. And চলো একটা, so let's take a break. তোমরা যদি ব্রেক না নাও, আগে যে অঙ্কগুলো করিয়েছি 12টা অঙ্ক হয়েছে, একটু ভালো করে দেখে নাও। যদি কোথাও কোনো ডাউট থাকে 10 মিনিট পর আবার আমি আসছি। নাও ইটস 10:45. I will start again from 10:50, between 10:55 to 11. দেখে নিয়ে আমাকে কোয়েশ্চেন করতে পারো যারা আছো অনলাইন। ওকে, সো হ্যাভ আ ব্রেক।
So, hello students. We are back after the break. So, next আমরা একটা সাম করব, যেটা কি বেসিক কনসেপ্টেরই একটা টপিক, এই চ্যাপ্টারেরই একটা টপিক, লিমিটিং রিএজেন্ট কার উপর। ঠিক আছে, তো ফার্স্ট অফ অল আমরা সামস করলাম অন মোলারিটি, মোল ফ্র্যাকশন, মাস পার্সেন্ট, ভলিউম পার্সেন্ট, এগুলোর উপর। দেন আমরা সাম করলাম দুটো মতো অন স্টয়চিওমেট্রি, ইন রিঅ্যাক্টিং সলিউশনস। এবার আমরা একটা লিমিটিং রিএজেন্ট বেসড সাম করব। ওকে, সো লেটস সি। Sums based on limiting reagent. Limiting reagent. ওকে, তো চলো সামটা লিখি। দাঁড়া, একজন একটা প্রশ্ন করেছে। ক্রোমিয়ামের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন হচ্ছে 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s1। তো Cr3+ মানে আমাকে তিনটে ইলেকট্রন বাদ দিতে হবে। তো 4s এর থেকে একটা বাদ দেব, আর 3d5 থেকে দুটো বাদ দেব, তাহলে হয়ে যাবে 3d3। তাহলে 3d3 মানে ডি সাবশেলের আন্ডারে 5টা অরবিটাল, কিন্তু ইলেকট্রন 3টে। আমরা হার্নস রুল অফ ম্যাক্সিমাম মাল্টিপ্লিসিটি জানি, যে প্রত্যেকটা অরবিটালে আগে একটা একটা করে ইলেকট্রন ভরতে হবে, না ভরা পর্যন্ত পেয়ারড আপ হবে না, আর সেই জন্য 3টে আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন। ওকে, চলো লেটস রাইট দ্য সাম। মোবাইলেরও চার্জ শেষ হয়ে গেছে। হ্যাঁ। So sum number 13, 50 kg of N2, 50 kg of N2 and 10 kg of H2 are mixed to produce ammonia NH3. Question A বলছে calculate the amount of NH3 formed, and question B বলছে
Identify the limiting reagent. Identify the limiting reagent. Okay. So তাহলে দেখা যাক অঙ্কটা কিভাবে হবে। Now, what is the molecular weight of nitrogen? Molecular weight of nitrogen equals to 28 gram. But আমার কাছে আছে কত? 50 কেজি 50 কেজি nitrogen means 50,000 gram. Okay, so that means moles of nitrogen কত আছে? Moles of nitrogen হচ্ছে 50,000 by 28. That means 1.786 into 10 to the power 3 mole. Okay, next হচ্ছে হাইড্রোজেন। molecular weight of hydrogen কত? molecular weight of hydrogen equals to তোমার 2 গ্রাম। নাও হাইড্রোজেন এখানে প্রেজেন্ট আছে কত? হাইড্রোজেন প্রেজেন্ট আছে 10 কেজি, মানে 10,000 গ্রাম। তাহলে মোলস অফ হাইড্রোজেন কত আছে? মোলস অফ হাইড্রোজেন আছে 10,000 by 2, মানে 5 into 10 to the power 3 mole. Okay, now according to reaction, যখনই স্টয়চিওমেট্রি বা লিমিটিং রিএজেন্টের অঙ্ক করব তখন ব্যালেন্সড ইকুয়েশনটা লিখে নিতে হবে। তো ব্যালেন্সড ইকুয়েশনটা কি আমরা জানি, N2 plus 3H2 giving what? 2NH3। মানে নাইট্রোজেন যখন থাকবে 1 মোল, হাইড্রোজেনকে থাকতে হবে কত? 3 মোল। সো এখানে নাইট্রোজেন যে আছে 1786, তাহলে হাইড্রোজেনকে থাকতে কত হতো? 1786 ইন্টু 3, তাই তো? তাহলে তাহলে when nitrogen 1 mole, hydrogen 3 mole. Therefore, when nitrogen 1.786 into 10 to the power 3, মানে 1786 মোল, তাহলে তখন হাইড্রোজেন কত থাকা উচিত? 1786 into 3, যার মানে হচ্ছে 536, approximately 6 3s are 18, carry 1, 8 3s are 24, 25, carry 2, 51, 53, 5358, 5358 মোলস হাইড্রোজেন থাকা উচিত। কিন্তু হাইড্রোজেন আছে কত? 5358 থাকা উচিত, বাট হাইড্রোজেন আছে 5000 মোল। Hence hydrogen is limiting reagent। যা থাকার কথা তার থেকে হাইড্রোজেন কম আছে, তার মানে হাইড্রোজেনই এই অঙ্কে হচ্ছে লিমিটিং রিএজেন্ট। ঠিক আছে, তাহলে নাম্বার বি পার্টটা আমার হয়ে গেল। এবার বলছে ক্যালকুলেট দ্য অ্যামাউন্ট অফ অ্যামোনিয়া ফর্ম। ঠিক আছে, তাহলে অ্যাকর্ডিং টু ইকুয়েশন হাইড্রোজেন যখন 3 তখন অ্যামোনিয়া হচ্ছে 2। ঠিক আছে,
এটা আমি এখানে লিখছি হাইড্রোজেন and ammonia NH3 when hydrogen 3 ammonia 2, so when hydrogen 5000 তখন ammonia কত হবে 2/3 into 5000 মানে 10,000 2/3 into 5000 মানে 10,000/3 which is approximately 3.3 into 10 to the power 3 moles. 3.3 into 10 to the power 3 moles. 3.3 into 10 to the power 3 moles of what? Ammonia. এতটা তৈরি হওয়ার কথা, কিন্তু সেটা যদি আমাকে বলে গ্রামে বার করো, দেন তাহলে গ্রামে কত হবে? গ্রামে হবে 3.3 into 10 to the power 3 into 17. 1 মোল অ্যামোনিয়া মানে 17 গ্রাম। 17 কেন? কারণ অ্যামোনিয়াতে নাইট্রোজেন একটা 14 আর হাইড্রোজেন তিনটে, সো 14 প্লাস 3 17। তাহলে 1 মোল যদি 17 গ্রাম হয় তাহলে 3.3 into 10 to the power 3 মোলস অ্যামোনিয়া মানে কত? 3.3 into 10 to the power 3 into 17, and that will give me answer approximately 17 3s are 51, 3.3 করলে 50 approximately হবে 56,000 এরকম, মানে that is approximately 56.1 kg NH3 will be formed. Sir, kalke amar chemistry exam and I am not going to open a class yet. So open it, go through atomic structure. Atomic structure has been done. 4 ঘন্টায় পুরো atomic structure টা শেষ করেছি। এখানেই একটা ভিডিও আছে। অ্যাটমিক স্ট্রাকচারটা দেখবে আমার চ্যানেলেই একটা লাইভ সেকশনের আন্ডারে দুটো ওয়ান শট ভিডিওতে মোটামুটি 3.5-4 আওয়ার্সে পুরো অ্যাটমিক স্ট্রাকচারটা খুব ভালো করে বোঝানো আছে। সো ওটা দেখে নেবে যারা এখনো কিছুই খুলে উঠতে পারোনি চ্যাপ্টার অ্যান্ড তারা যারা কিছুই জানো না তাদের জন্য বলছি। যাদের কালকে এক্সাম আদিত্যতে পড়ো যারা আদিত্য দমদমে তাদের জন্য বলছি। আর বেসিক কনসেপ্টেরও একটা ওয়ান শট আগের দিন করা ছিল আর আজকে নিউমেরিক্যালস করাচ্ছি। নিউমেরিক্যালস গুলো দেখো মন দাও। Okay, so this was sum number 13 that was on limiting reagent. Okay, next is আর একটা সাম দেখো limiting reagent base T, that is sum number 14. Okay, sum number 14. What volume of oxygen at STP, what volume of oxygen at STP, STP মানে তোমরা জানো নিশ্চয়ই স্ট্যান্ডার্ড টেম্পারেচার প্রেসার। স্ট্যান্ডার্ড টেম্পারেচার is 273 Kelvin, standard pressure is 760 mm of Hg or 1 atm pressure.
So what volume of oxygen at STP is required to effect complete combustion, to effect complete combustion of 200 centimeter cube of 200 centimeter cube of acetylene. Acetylene means ethine. And what would be the volume of CO2 formed? And what would be the volume of CO2 formed? Okay, so যখনই কোনো হাইড্রোকার্বনস আর অ্যালকেন, অ্যালকিন অ্যান্ড অ্যালকাইন, যখনই কোনো হাইড্রোকার্বনের কম্বাশন হয়, কম্বাশন মানে রিঅ্যাকশন উইথ অক্সিজেন, তখন CO2 আর ওয়াটার ভেপারই তৈরি হয়। এই অঙ্কেও বলছে যে কতটা অক্সিজেন লাগবে কম্বাশন করতে 200 সেন্টিমিটার কিউব অফ অ্যাসিটিলিন মানে ইথাইনের। তো প্রথমত আমরা তাহলে ইকুয়েশনটা লিখি। ইকুয়েশনটা কি হবে? C2H2 C2H2 plus O2 giving CO2 plus H2O. Now, first of all, let us balance the equation. Two, 4, 2, 5. So this is the balanced equation. Okay. তো বলছে কত ভলিউম অফ অক্সিজেন লাগবে এসটিপি তে যাতে কি কমপ্লিট কম্বাশন হতে পারে 200 সেন্টিমিটার কিউব অফ অ্যাসিটিলিনের। তো অ্যাসিটিলিন আমার কাছে এর আগে কি আছে? 2, মানে 2 মোলস আছে বা 2 ভলিউম আছে। অক্সিজেন কত আছে? অক্সিজেনের আগে 5 লেখা আছে, মানে 5 ভলিউম আছে। আর CO2 কত তৈরি হচ্ছে? 4 লেখা আছে, মানে 4 4 4 ভলিউম আছে। এখানে বলছে অ্যাসিটিলিন আমার কাছে আছে 200 সেন্টিমিটার কিউব। সো মন দিয়ে অঙ্কটা দেখবে, 2 ভলিউম মানে 200 সেন্টিমিটার কিউব। 2 ভলিউম or 2 moles of C2H2 acetylene means 200 centimeter cube. 2 volume equals to 200 centimeter cube. So 1 volume equals to what? 100 centimeter cube. তার মানে অ্যাসিটিলিন ইউজড আপ হবে কত? 2 into 100। একটা রিঅ্যাকশনে যে লিমিটিং রিএজেন্ট হয় সেই হয় পুরোপুরি ইউজড আপ হয়ে যায়। তো 2 into 100 অ্যাসিটিলিন পুরোপুরি 200 সেন্টিমিটার কিউব ইউজড আপ হয়ে যাবে। অক্সিজেন কত লাগবে কাজে? 5 into 100। যে লিমিটিং রিএজেন্ট হয়, লিমিটিং রিএজেন্টের পার ভলিউম যে নাম্বারটা, সেটা দিয়েই সবার মোলস এর সাথে মাল্টিপ্লাই হয়, মোলস বা ভলিউমের সাথে। সো অক্সিজেন লাগবে 5 into 100 মানে 500 সেন্টিমিটার কিউব। আর CO2 কত তৈরি হবে? না, CO2 হবে 4 into 100, that is 400 সেন্টিমিটার কিউব। সো আমাকে তো অঙ্কটায় এটাই জিজ্ঞেস করেছিল যে what volume of O2 at STP is required? তো O2 required is 500 centimeter cube, and বলেছে what would be the volume of CO2 formed? So CO2 formed will be 400 centimeter cube. Okay, is this some clear? Those who are watching, কোনো ডাউট আছে?
Okay, so let us do now sum number 15. Now sum number 15 টা চলো আমরা empirical and molecular formula এটা দিয়ে একটা অঙ্ক দেখি যেটা কি এনসিইআরটি বেসড। ওকে, empirical and molecular form। Number 15, a welding fuel gas, a welding fuel gas contains carbon and hydrogen only, contains carbon and hydrogen only. Burning a small sample of it in oxygen, burning a small sample of it in oxygen gives 3.38 gram of CO2, 3.38 gram of CO2, comma 0.69 gram of water, 0.69 gram of water, and no other products, and no other products. So bolche a volume of 10 liter, a volume of 10 liter measured at STP of this welding gas, measured at STP of this welding gas is found to weigh, is found to weigh 11.6 gram, 11.6 gram. Calculate number 1 empirical formula, and number 2 molecular weight of the gas, molecular weight of the gas, and number 3 molecular formula. So this is the sum they have asked. What is it? বলছে একটা ওয়েল্ডিং ফুয়েল গ্যাস আছে, ওয়েল্ডিং ফুয়েল গ্যাস, যেটা ওয়েল্ডিং গ্যাস মানে যেটা কাটিং পারপাসে যে গ্যাস লাগে, যেমন অ্যাসিটিলিন ইজ ইউজ ফর কাটিং অ্যান্ড ওয়েল্ডিং পারপাস। সো একটা ওয়েল্ডিং ফুয়েল গ্যাস আছে যার মধ্যে কার্বন আর হাইড্রোজেন আছে। এই গ্যাসটাকে যদি, এই গ্যাসের একটা স্মল স্যাম্পলকে যদি আমি বার্ন করি অক্সিজেনে, তাহলে তৈরি হয় 3.38 গ্রাম CO2, 3.38 গ্রাম CO2 আর 0.69 গ্রাম H2O। ঠিক আছে, ওয়েল্ডিং গ্যাসটার যদি আমি বার্ন করি, ওয়েল্ডিং গ্যাসটাকে, ওয়েল্ডিং গ্যাসটার অল্প একটু অ্যামাউন্টকেও যদি আমি বার্ন করি, তাহলে আমি পেয়ে যাচ্ছি কি না 3.38 গ্রাম CO2 আর 0.69 গ্রাম H2O, অ্যান্ড অন্য কোনো প্রোডাক্ট আমি পাচ্ছি না। ঠিক আছে,
এই যে গ্যাসটা, a volume of 10 liter measured at STP of this welding gas is found to weigh 11.6 গ্রাম। এই গ্যাসটার 10 লিটারের ওজন হচ্ছে 11.6 গ্রাম। তাহলে 22.4 লিটারের যা ওজন হবে সেটাই এই গ্যাসটার কি মলিকুলার ওয়েট, সেটা বার করতে হবে। কারণ যে কোনো গ্যাসের এসটিপি কন্ডিশনে যেটা তার ভলিউম হয় সেটা হলো 22.4 লিটার, আর 22.4 লিটার অফ এনি গ্যাস অ্যাট এসটিপি মানেই সেই গ্যাসের মলিকুলার ওয়েট। ঠিক আছে, তো বলছে গ্যাসটার ইম্পেরিক্যাল ফর্মুলা বার করো, মলিকুলার ফর্মুলা বার করো, আর মলিকুলার ওয়েট বার করো। কিন্তু ইম্পেরিক্যাল ফর্মুলা বার করতে গেলে আগে আমাকে জানতে হবে যে কার্বন কত পার্সেন্ট আছে এই ওয়েল্ডিং ফিল্ডটার মধ্যে, আর হাইড্রোজেন কত পার্সেন্ট আছে। তো সেটা আমি কি করে করব দেখো, এই যে আমি CO2 পেলাম অঙ্কে অ্যাজ আ প্রোডাক্ট, মানে ফুয়েলটাকে জ্বালিয়ে যে CO2 টা আমি পেয়েছি, সেই CO2 টা ওয়েল্ডিং গ্যাসের নিশ্চয়ই কার্বন থেকে পেয়েছি। তো CO2 র মধ্যে CO2 র মলিকুলার ওয়েট কত? কার্বন 12, অক্সিজেন 32। তার মানে CO2 র মলিকুলার ওয়েট হচ্ছে 44 গ্রাম। তো এই 44 গ্রাম CO2 র মধ্যে কার্বনের অ্যামাউন্ট কত? 12 গ্রাম। তাহলে 3.38 গ্রাম CO2 মধ্যে কার্বন কত হবে? 12/44 ইন্টু 3.38। সো 12/44 ইন্টু 3.38 করলে আসছে 0.92 গ্রাম কার্বন হলো। অন আ সিমিলার নোট আমি H2O টাও বার করি, মানে H2O তে হাইড্রোজেন কটা আছে? দুটো। H2O র মলিকুলার ওয়েট 18, আর 18 এর মধ্যে হাইড্রোজেন কত? তার ওজন 2। তাহলে H2O যখন 0.69, তখন তার মধ্যে হাইড্রোজেন কত হবে? না 2/18 ইন্টু 0.69। Now 2/18 into 0.69 equals to 0.077 গ্রাম হাইড্রোজেন। এবার এই যে এই দুটো আমার বেরিয়ে গেল, এবার আমি এদের পার্সেন্টেজটাকে বার করব। ঠিক আছে, তাহলে পার্সেন্টেজ অফ কার্বন কত হবে? পার্সেন্টেজ কার্বন ইকুয়ালস টু কার্বনের অ্যামাউন্ট ওপরে, আর কার্বন আর হাইড্রোজেন মিলে টোটাল অ্যামাউন্টটা নিচে, মানে 0.92/0.92 প্লাস 0.077 into 100, that will approximately come to 92.2%. ওকে, আর পার্সেন্টেজ অফ হাইড্রোজেন তাহলে কত হবে? 100 minus 92.2, obviously that is equals to কত হবে? 7.8%. ওকে, সো অঙ্কটার একটা পার্ট আমাদের বেরোলো যে কার্বন আর হাইড্রোজেনের পার্সেন্টেজেস গুলো আমার কাছে কি কি আছে। ওকে, একটা হলো 92.2% আর আরেকটা হলো 7.8%। এবারে ইম্পেরিক্যাল ফর্মুলাটা আমাকে বার করতে হবে। না, ইম্পেরিক্যাল ফর্মুলাটা আমি কিভাবে বার করতে পারি দেখো, আমি ক্লাসেও পড়িয়েছি, যারা তোমরা জানো হবে বা যারা জানো না তারা শিখে নাও, যে ইম্পেরিক্যাল ফর্মুলা বার করতে গেলে ফার্স্ট অফ অল আই মাস্ট ড্র সাম কলামস। ফার্স্ট কলামের হেডিং কি হবে? না, এলিমেন্ট। সেকেন্ড কলামের হেডিং কি হবে? পার্সেন্টেজ। থার্ড কলামের হেডিং কি হবে? অ্যাটমিক মাস। ফোর্থ কলামের হেডিং কি হবে?
moles of atom. ফিফথ কলামের হেডিং কি হবে? মোলার রেশিও। তাহলে এখানে এলিমেন্ট আমার কাছে কি কি আছে? কার্বন আছে, হাইড্রোজেন আছে, ঠিক আছে। নাও এই কার্বন আর হাইড্রোজেনের পার্সেন্টেজেস গুলো কি কি আছে? 92.2% বার করেছি অঙ্ক করে একটু আগে, আর হাইড্রোজেন কত? 7.8%। কার্বনের অ্যাটমিক মাস কত? 12, হাইড্রোজেনের কত? 1। তাহলে এই যে ফোর্থ কলামটা, এটাতে আমাকে কি করতে হয় না, পার্সেন্টেজকে ডিভাইড করতে হয় অ্যাটমিক মাস দিয়ে। মানে 92.2 ডিভাইডেড বাই 12, দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু 7.7। এখানে ডিভাইড করতে গিয়ে পয়েন্টের পরে ম্যাক্সিমাম অবধি আমি দুটো নাম্বার নিতে পারি, তার বেশি নেওয়ার প্রয়োজন নেই, ঠিক আছে। আর হাইড্রোজেন আমার কাছে কত আছে? 7.8 বাই 1 মানে হলো 7.8। এবার রেশিও বার করতে হবে এই দুজনের। রেশিও বার করার নিয়ম কি? না, দুটোর মধ্যে যেটা ছোট নাম্বার সেটা দিয়ে দুটোকে ডিভাইড করতে হবে। মানে কার্বনের রেশিও আমার কাছে আছে 7.7 বাই 7.7 মানে 1। আর হাইড্রোজেনের রেশিও কত আছে? 7.8 বাই 7.7 মানে 1। মনে রাখবে এই কলমে যেটা ছোট নাম্বার আসবে সব থেকে, সেটা দিয়ে সবাইকে ডিভাইড করতে হবে। যেমন এখানে এই দুটোর মধ্যে ছোট হচ্ছে 7.7, তাই 7.7 কে 7.7 দিয়ে ডিভাইড করলাম, আবার 7.8 কেও 7.7 দিয়ে ডিভাইড করলাম, অ্যাপ্রক্সিমেটলি কত এলো? দুটোই 1, ঠিক আছে। তাহলে ইম্পিরিক্যাল ফর্মুলা, ইম্পিরিক্যাল ফর্মুলা হবে CH। ওকে, ইম্পিরিক্যাল ফর্মুলা হচ্ছে CH। সো মলিকুলার ফর্মুলার যে মাস সেটাকে আমরা যদি বলি মলিকুলার মাস, তাহলে ইম্পিরিক্যাল ফর্মুলার যে মাস সেটাকে অবভিয়াসলি কি বলবো? ইম্পিরিক্যাল মাস, রাইট? তাহলে ইম্পিরিক্যাল মাস, ইম্পিরিক্যাল মাস কত না, কার্বন 12, হাইড্রোজেন 1 মানে 13 গ্রাম। অঙ্কে আগেই বলা ছিল যে 10 লিটার গ্যাসের, অঙ্কে আগেই বলা ছিল 10 লিটার গ্যাসের ওজন 11.6 গ্রাম। 10 লিটার গ্যাস at STP ওজন 11.6 গ্রাম। তাহলে 22.4 লিটার গ্যাসের at STP ওজন কত? 11.6 বাই 10 ইন্টু 22.4। ওকে, নাও যেটা কি আসবে তোমার 26 গ্রাম। তাহলে এই যে গ্যাসটা, গ্যাসটার মলিকুলার ওয়েট হচ্ছে 26 গ্রাম, ইম্পিরিক্যাল মাস 13 গ্রাম। ওকে, নাও n factor equals to molecular mass divided by empirical mass, যার মানে মলিকুলার মাস হচ্ছে 26, ইম্পিরিক্যাল মাস 13, তার মানে n ফ্যাক্টর, n এর ভ্যালু কত? 2। আর মনে রাখবে ওভারঅল মলিকিউলার ফর্মুলা, মলিকিউলার ফর্মুলা ইকুয়ালস টু ইম্পিরিক্যাল ফর্মুলা ইনটু n। n কিভাবে বার করে? এইভাবে দেখিয়েছি, মলিকুলার মাস ডিভাইডেড বাই ইম্পিরিক্যাল মাস। সো n এর ভ্যালু কত পেয়েছি? 2। তাহলে মলিকুলার ফর্মুলা কত হবে? ইম্পিরিক্যাল ফর্মুলা কি ছিল? CH। তাহলে CH, n এর ভ্যালু কত? 2। তাহলে CH ইন্টু 2 মানে মলিকুলার ফর্মুলা হচ্ছে C2H2। ওকে, সো এইভাবে দিস ওয়াজ আ
দিস ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সাম, যে সামটার মধ্যে সবকিছু আছে। যে সামটার মধ্যে আছে প্রথমে ওয়েল্ডিং করা হলো, সেই গ্যাসকে বার্ন করা হলো, সেখান থেকে কিভাবে বার করব, কার্বনের পার্সেন্টেজ কত, হাইড্রোজেনের পার্সেন্টেজ কত, তারপর সেই পার্সেন্টেজ ইউজ করে এম্পিরিক্যাল ফর্মুলা বার করা, সেখান থেকে মলিকুলার ফর্মুলা বার করা, আবার এখানে 22.4 লিটার গ্যাসের যেটা ওজন সেটাই মলিকুলার ওয়েট, সেটা আমরা জানতে পারলাম। অনেক অঙ্কে থাকে যেখানে ভেপার ডেনসিটি দেওয়া থাকে একটা গ্যাসের। তো মনে রাখবে ফর্মুলা, যে মলিকুলার ওয়েট অফ আ গ্যাস, মলিকুলার ওয়েট অফ আ গ্যাস ইকুয়ালস টু 2 ইনটু ভেপার ডেনসিটি। সো এটা দিয়েও তুমি সাম পেতে পারো, যে একটা গ্যাসের ভেপার ডেনসিটি দিয়ে দিল, আর কিছু দিল না, তো তার সাথে ইনটু 2 করলেই তুমি মলিকুলার মাসটা পেয়ে যাবে গ্যাসটার, এন্ড দিস ওয়ে ইউ ক্যান ডু দা সাম। ঠিক আছে? ইজ দিস ক্লিয়ার? দ্য সাম ইজ ক্লিয়ার টু অল লিসনিং? যারা শুনছো, কেউ শুনছো এটা? ওকে, নেক্সট সাম নাম্বার, এটা ছিল সাম নাম্বার 15। সাম নাম্বার 16 এবার করব। বেশ একটা ভালো অঙ্ক আছে। লেটস সি। Sum number 16. An alloy of metals X and Y. An alloy of metals X and Y weighs 12 gram. Weigh, weighs 12 gram and contains atoms X and Y, and contains atoms so let's do it again. Number 16. An alloy of metals X and Y weighs 12 gram and contains atoms X and Y, and contains atoms X and Y in the ratio of ঠিক আছে, ভিউজ তো পাচ্ছি, কেউ থাকুক আর না থাকুক, দ্যাট ডাজন্ট ম্যাটার টু মি। ভিডিওগুলো তো করা থাকছে, স্টুডেন্টসদের দেওয়া যাবে, শেয়ার করে দেওয়া যাবে অফলাইন স্টুডেন্টসদের, দ্যাট ইজ সাফিসিয়েন্ট। An alloy of metals X and Y weighs 12 gram and contains atoms X and Y in the ratio of 2:5. In the ratio of 2:5. The percentage by mass of X in the sample, the percentage
by mass of x, by mass of x in the sample is 20, is 20. If atomic mass of x is 40, if atomic mass of x is 40, what is the atomic mass of metal y? What is the atomic mass of metal y? Okay. So দেখো একটা অ্যালয় আছে মেটালের x আর y, an alloy of metals x and y, metal x আর y মিলে একটা alloy created হয়েছে, যে alloy-এর weight হচ্ছে 12 গ্রাম। আর সেই alloy এর মধ্যে x এর অ্যাটম আর y এর অ্যাটম আছে ইন দ্য রেশিও অফ 2:5। মানে x এর অ্যাটম যদি দুটো থাকে তাহলে y এর অ্যাটম 5টা আছে, এই রেশিওতে আছে। The percentage by mass of x in the sample is 20. তো স্যাম্পলের যা মাস তার মধ্যে x এর মাসটা হচ্ছে কত? 20। যদি x এর অ্যাটমিক মাস 40 হয়, অ্যাটমিক মাস যদি 40 হয়, তাহলে y এর মেটাল y এর অ্যাটমিক মাস কত সেটা জিজ্ঞেস করছে। ঠিক আছে, সো এটা কিভাবে হবে দেখো। বলছে মেটাল অ্যালয়ের যা মাস তার 20% হচ্ছে x, তো অ্যালয়ের মাস কত? অ্যালয়ের মাস দেওয়া আছে 12 গ্রাম। ওকে, অ্যালয়ের মাস দেওয়া আছে 12 গ্রাম, তার 20% হচ্ছে মেটাল এক্স। তাহলে মাস অফ মেটাল এক্স, সলিউশন, মাস অফ মেটাল এক্স ইন অ্যালয় equals to 20% of 12 means 2.40 gram. Okay, তাহলে মাস অফ মেটাল ওয়াই ইন অ্যালয় কত হবে? 12 মাইনাস, কারণ এখানে টোটাল এক্স আর ওয়াই মিলে ওজন 12। ঠিক আছে, 12 মাইনাস 2.4, দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু 9.6 গ্রাম। ওকে, তাহলে নাম্বার অফ অ্যাটমস অফ এক্স কত হবে? নাম্বার অফ অ্যাটমস অফ এক্স, এখানে একটা জিনিস বলে দিয়েছে যে এক্স এর অ্যাটমিক মাসটা হলো 40, তার মানে 40 গ্রাম এক্স এর মধ্যে থাকবে অ্যাভোগাড্রো নাম্বার অফ অ্যাটমস। অ্যাভোগাড্রো নাম্বার মানে আমরা জানি 6.023 ইন্টু 10⁻23। তো তাহলে 2.40 গ্রামের মধ্যে কতগুলো অ্যাটম থাকবে সেটাই বার করতে হবে। সো নাম্বার অফ অ্যাটমস অফ এক্স ইকুয়ালস টু কত হবে? 2.4 বাই 40, এটা দিচ্ছে নাম্বার অফ মোলস অফ এক্স, কারণ 2.4 হচ্ছে এক্স এর এখনকার ওয়েট, আর 40 হচ্ছে ওর কি না অ্যাটমিক ওয়েট। তাহলে 2.4 বাই 40 ইন্টু অ্যাভোগাড্রো নাম্বার, দ্যাট ইজ 6.023 ইন্টু 10⁻23, দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু approximately 3.6 into 10⁻22 atoms। তাহলে নাম্বার অফ অ্যাটমস অফ ওয়াই কত হবে? নাম্বার অফ অ্যাটমস অফ ওয়াই, অঙ্কের শুরুতেই আমাকে বলা ছিল যে এক্স ইস টু ওয়াই অ্যাটম অনুযায়ী কত? 2:5 রেশিওতে আছে। ঠিক আছে, তাহলে আজকে যদি এক্স এর অ্যামাউন্টটা এটা হয়, তাহলে নাম্বার অফ অ্যাটমস অফ ওয়াই কত হবে না 3.6 ইন্টু 10⁻22 ইন্টু 5/2। So 3.6/2
মানে এটা হবে 1.8, 1.8 into 5 মানে approximately 9, 9 into 10 to the power 22 atoms of y। ঠিক আছে, তাহলে এই যে 9 into 10 to the power 22 atoms of y, 9 into 10 to the power 22 atoms of y, এটার ওজন কত? 9.6 গ্রাম, আগেই বার করেছি, 9.6 গ্রাম। ওকে, তাহলে অ্যাভোগাড্রো নাম্বার অফ ওয়াই অ্যাটমস এর ওজন কত? Therefore 6.023 into 10 to the power 23 atoms of y এর ওজন কত হবে? না, তোমার 9.6 by 9 into 10 to the power 22, 9.6 by 9 into 10 to the power 22 into 6.023 into 10 to the power 23। এটা ধরো 9 অ্যাপ্রক্সিমেটলি ওই 1ই হবে। ঠিক আছে, তাহলে এখান থেকে ওজনটা আসবে, এটা তো তোমার হচ্ছে এখান থেকে বেঁচে থাকছে খালি 10। ঠিক আছে, 10, আর এখান থেকে বেঁচে থাকছে তোমার 9 ones are 9.6, 1 দিয়ে 6 নামলো, 9 sevens are 9 6 যা, ঠিক আছে, 9 6 যা 54, ধরো অ্যাপ্রক্সিমেটলি 1.6, 1.6 into 6 মানে 10, 1.696, অ্যাপ্রক্সিমেটলি এইটা আসছে তোমার ইকুয়ালস টু 6.023, 9.6 আছে, 9.6 into 6.023 into 023, এটা 1.6 না, এটা আসবে around তোমার 0.4, এইটা 3.624, 2.4 by 40, এই জায়গাটা 2.4 by 40, 2.4 by 40, 3 point, যদি আমি বসাই এখানে, ধরো 3.61 into 10 to the power 22, আর এখানেও যদি আমি বসাই 3.61, তাহলে এইটা আসবে 9 point, 9 point, this would come to, this would come to 9.02, 9.02, 9.025 into 10 to the power 22। এবার তাহলে এখানেও 9.025 লিখি। কে আবার একটু করছি, দেখবে যে 9.025 ইন্টু
9.025 into 10 to the power 22 atoms of Y বেরোচ্ছে আনসার, ঠিক আছে। নাও আমরা জানি যে এই যে অ্যাটমস অফ ওয়াই তার ওজন হচ্ছে 9.6 গ্রাম, দেওয়াই আছে যে এখানে অ্যালয়ের মধ্যে ওয়াই এর ওজন 9.6, এটা আমরা বার করেছি। তাহলে 9.025 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার 22 অ্যাটমস, এটার ওজন যদি হয় 9.6, তাহলে অ্যাভোগাড্রো নাম্বার 6.023 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার 23 অ্যাটমস, এটার ওজন কত হবে 9.6 বাই 9.025 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার 22 ইন্টু 6.023 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার 23। দাঁড়াও ক্যালকুলেটরে দেখি এটা কত আসছে। 9.6টা 9.6 divided by 9.025, that is 1.06, right? 1.06 into 6, approximately 6.38 মানে 6.4। আর এখানে তো 10 to the power 22 আর 23 মানে একটাই 10 বেঁচে থাকছে, মানে ওজনটা হলো 64। এটাই হলো 64টা হলো অ্যাটমিক মাস of Y. Okay, so it was a good sum, it was a tricky sum. Okay, so we did 16 sums here. Let's move on to the next sum. At a NCRT sum, bhalo sum number 17. Calculate the number of atoms in each of the following. Calculate the number of atoms in each of the following. Number 1, 52 moles of argon. Number 2, 52 AMU of helium, 52 AMU or U যাই লেখো of helium. And number 3, 52 gram. Number 3, 52 gram of helium. Okay, calculate the number of atoms in each of the following. So প্রথমটা, 1 mole of argon, 1 mole of any substance contains Avogadro number of particles. আর আর্গন তো একটা নোবেল গ্যাস, আর্গন তো AR ফর্মেই থাকে, তাই না? তাহলে আর্গনে 1 মোল আর্গন মানে কতগুলো অ্যাটম অফ আর্গন? 6.023 into 10 to the power 23 atoms of argon. তাহলে 1 মোল অফ আর্গনে যদি এত অ্যাটমস অফ আর্গন হয়, তাহলে 52 মোলস অফ আর্গন মানে কতগুলো অ্যাটম হবে? 52 into 6.023 into 10 to the power 23, তাই কি না? তাহলে 6 5 30, approximately এটা গিয়ে দাঁড়াবে
3.13 into 10 to the power 3.13 into 10 to the power 25 atoms of argon. This is the first part. Second part, 52 AMU of helium. Now এই জায়গাটা খুব ইম্পর্টেন্ট, সেটা হলো যে হিলিয়ামের মাস নাম্বার হচ্ছে 4, অ্যাটমিক নাম্বার 2। তার মানে 1 অ্যাটম অফ হিলিয়াম, এটার ওজন 4 AMU। ঠিক আছে, তাহলে 4 AMU যেটা উপরে থাকবে সেটা সেই AMU, যেটা উপরে অ্যাটমিক ওয়েট থাকবে তত AMU মানে একটা অ্যাটমের ওজন। ঠিক আছে, সো 1 atom of helium equals to 4 AMU, তাহলে 4 AMU helium equals to 1 atom, তাহলে 52 AMU মানে কত? 1/4 into 52 মানে 13 atoms of helium। ওকে, আর এইটা দেখো 52 গ্রাম অফ হিলিয়াম। ঠিক আছে, 52 গ্রাম অফ হিলিয়াম। নাও হিলিয়ামের আবারও বলছি মাস নাম্বার 4, অ্যাটমিক নাম্বার 2, তার মানে 4 গ্রাম হিলিয়ামের মধ্যে রয়েছে 6.023 into 10 to the power 23 atoms of helium। ডোন্ট কনফিউজ, এটা 4 AMU, এটা 4 গ্রাম, হেলেন হেভেন ডিফারেন্স। ঠিক আছে, মনে রাখবে 1 AMU equals to 1.67 into 10 to the power minus 24 গ্রাম। যে কোনো এলিমেন্টের যেটা অ্যাটমিক ওয়েট, যেটা আমরা উপরে লিখি, সেই এলিমেন্টের একটা অ্যাটমের ওজন যদি গ্রামে বার করতে বলে, তাহলে সেই এলিমেন্টের যেটা অ্যাটমিক ওয়েট তার সাথে ইনটু করবে এইটা এত গ্রাম, তাহলে একটা অ্যাটমের ওজন গ্রামে বেরোবে। ঠিক আছে, মনে রাখো। তাহলে 4 গ্রাম হিলিয়াম যদি এতগুলো অ্যাটমস অফ হিলিয়াম হয়, তাহলে 52 গ্রাম 1 গ্রাম হিলিয়াম মানে কত? 1 গ্রাম মানে 6.023 into 10 to the power 23 divided by কত? 4। তাহলে 52 গ্রাম হিলিয়াম মানে কত হবে? 52 গ্রাম হিলিয়াম মানে হবে ইনটু এখানে কি হবে 52, তার মানে 13 দিয়ে কাটছে, তার মানে আনসারটা কত হবে? 13 6 যা কত? অ্যাপ্রক্সিমেটলি 78। তার মানে অ্যাপ্রক্সিমেটলি 78 into 10 to the power 23 atoms of helium। Okay, do remember this। আচ্ছা, আর একটা আমরা সিগনিফিকেন্ট ফিগার দিয়ে একটা অঙ্ক করি, তাহলে সব রকমেরই অঙ্ক আমাদের করা হবে। ধরো একটা নাম্বার দেওয়া আছে 2.0034। আমাকে প্রশ্ন করেছে যে এর মধ্যে কটা সিগনিফিকেন্ট ফিগার আছে বলো। তাহলে কটা সিগনিফিকেন্ট ফিগার আছে? 1 2 3 4 5, 5 significant figures। ওকে, আবার ধরো একটা নাম্বার আছে 0.0025। তো মনে রাখবে কোনো নন জিরো নাম্বারের আগে যে জিরো গুলো সেগুলোকে কাউন্ট করা হয় না। তার মানে এখানে কটা সিগনিফিকেন্ট ফিগার? 2 সিগনিফিকেন্ট ফিগার্স আছে।
আবার ধর একটা নাম্বার আছে 12600, 12600, ঠিক আছে, এখানে কটা সিগনিফিকেন্ট ফিগার আছে? তিনটে সিগনিফিকেন্ট ফিগার। কারণ পয়েন্টের পরে এই জিরো গুলো হলে তাহলে সেটাকে সিগনিফিকেন্ট ধরতাম। যদি এখন দেওয়া থাকতো 126.000, দেন ছটা সিগনিফিকেন্ট ফিগার হতো। এমনি পয়েন্ট না ছাড়া যদি একটা নর্মাল নাম্বারের পরে যতগুলোই জিরো লেখো না কেন তার কোনো সিগনিফিকেন্স নেই, তাই এখানে 3 সিগনিফিকেন্ট ফিগার্স হবে। ওকে, সো মোটামুটি সব অঙ্কগুলোই আমরা টাচ করলাম বেসিক কনসেপ্টে, ঠিক আছে। 18 সামস হলো। নাও লেটস টেক আ ব্রেক অফ 10 মিনিটস, দেন একটা অবধি আমরা অ্যাটমিক স্ট্রাকচারের কিছু ইম্পর্টেন্ট নিউমেরিক্যালস দেখব, করব, দেন উই উইল এন্ড দিস লাইভ। ওকে, সো দোজ হু আর ওয়াচিং, টেক আ ব্রেক, and those who are not watching but studying, keep on studying, because tomorrow is chemistry exam for the Adityans of Damdam branch. So keep calm and read chemistry.
So now, so welcome after the break, and now we will do some numericals on the chapter atomic structure. Atomic structure চ্যাপ্টারটার উপরে পুরো ওয়ান শট, পুরো ভালো করে পয়েন্ট টু পয়েন্ট এক্সপ্লেন করে দুটো ভিডিও আমার বানানো আছে ওয়ান শট লেখা, যেটা কি চ্যানেলে, ইউটিউব চ্যানেলের লাইভ সেকশনেই দুটো ভিডিও আছে। ঠিক আছে, দোজ হু আর ওয়াচিং দিস, যারা দেখছো এটাকে, ঠিক আছে, তাদের যদি অ্যাটমিক স্ট্রাকচারটা বুঝতে হয় দেন ওখান থেকে তোমরা খুব ভালো করে জিনিসটাকে বুঝে নিতে পারো। ওকে, সো লেট আস স্টার্ট দ্য নিউমেরিক্যালস অন অ্যাটমিক স্ট্রাকচার। Numericals on atomic structure. সো অ্যাটমিক স্ট্রাকচার চ্যাপ্টারটার উপরে আমরা এবার কয়েকটা নিউমেরিক্যাল করব। সো লেট আস স্টার্ট with this one, the wavelength range just a minute. Now, question number 1, 100-watt bulb emits electromagnetic light of wavelength 400 nanometer. Calculate the number of photons emitted, the number of photons emitted per second by the bulb, per second by the bulb. Okay, so this is the sum, যেটা কি বলছে একটা 100-ওয়াট বাল্ব এমিট করছে লাইট যার ওয়েভলেন্থ 400 ন্যানোমিটার, তাহলে কতগুলো ফোটন এমিট করছে পার সেকেন্ড অফ দ্য বাল্ব। ঠিক আছে, নাও 100 ওয়াট, এই 100 ওয়াট মানে কি? 100 ওয়াট মানে এটা পাওয়ার, মানে 100 জুল পার সেকেন্ড। ঠিক আছে, 100 জুল পার সেকেন্ড। সো বাল্বটা নিজের মধ্যে থেকে 100 জুল এনার্জি ছাড়ছে পার সেকেন্ড। এবার আমাকে ক্যালকুলেট করতে হবে যে এটা কতগুলো ফোটন মিলে 100 জুল হচ্ছে। লাইটের ওয়েভলেন্থ কত? 400 ন্যানোমিটার। ঠিক আছে,
তাহলে আমি ফর্মুলা লিখতে পারি E ইকুয়ালস টু NH সরি E equals to E equals to NHC by lambda, যেখানে E মানে হচ্ছে এনার্জি, টোটাল এনার্জি, N মানে নাম্বার অফ ফোটনস, H মানে প্ল্যাঙ্কস কনস্ট্যান্ট, C মানে ভেলোসিটি অফ লাইট, আর ল্যামডা মানে হচ্ছে ওয়েভলেন্থ। ঠিক আছে, তো ভ্যালুস গুলো আমি এখানে পুট করছি। দ্যাট ইজ E এর জায়গায় হবে 100, N H এর জায়গায় 6.626 ইন্টু 10⁻⁻34, C এর জায়গায় হবে 3 ইন্টু 10⁸, আর ল্যামডার জায়গায় হবে 400 ন্যানোমিটার। 400 ন্যানোমিটার মানে 400 ইন্টু 10⁻⁹ মিটার। ওকে, সো এখান থেকে কি কি কাটা যাচ্ছে দেখো, -34 প্লাস 8 মানে -26, এই 9 উপরে চলে গেলে -17, এই 100 এর দুটো -15, 13, আর এখানে রয়েছে 18, এটা 4। ঠিক আছে, তাহলে এখান থেকে n এর ভ্যালু অ্যাপ্রক্সিমেটলি আসবে n ইকুয়ালস টু 2 ইন্টু 10⁻20 ফোটনস। সো তাহলে যে অঙ্কে আমাকে নাম্বার অফ ফোটনস বার করতে দেবে, নাম্বার অফ ফোটনস, সেখানে এই ফর্মুলাটা nটা আমি ধরে নেব। ওকে, নাও লেটস মুভ অন টু দ্য নেক্সট নিউমেরিক্যাল অফ অ্যাটমিক স্ট্রাকচার। মোবাইলে চার্জ শেষ হয়ে গেছে প্রায়। নেক্সট সাম দেখো, সাম নাম্বার 2, what is the wavelength of light emitted, wavelength of light emitted when the electron in hydrogen atom, when the electron in hydrogen atom undergoes transition from an energy level, from an energy level with n equals to 4 to n equals to 2, আর বলছে what is the color of the radiation, what is the color of the radiation। তাহলে এরকম অঙ্কে আমাকে রিডবার্গ ইউজ করতেই হবে। ঠিক আছে, রিডবার্গের ফর্মুলাটা কি না, সলিউশন 1 by wavelength equals to wave number equals to 109677 into z square into 1 by n1 square minus 1 by n2 square।
ওকে, তাহলে 109,677 ইন্টু হাইড্রোজেন বলে 1 স্কোয়ার, এখানে 1 বাই কি হবে 2 স্কোয়ার মাইনাস 1 বাই 4 স্কোয়ার। ঠিক আছে, নাও তাহলে 109,677 ইন্টু 4r16, ঠিক আছে, 4r16 এর এলসিএম আসবে কত 64, 4 14, 14 মাইনাস এটা হচ্ছে 4 আর এটা 16, 16 4 যা, আর এটা 4 দিয়ে 16 যা 16 12, সো 12 বাই 64, তাহলে ওয়েভলেন্থ ইকুয়ালস টু কত হবে, ওয়েভলেন্থ ইকুয়ালস টু হবে 64 বাই 109,677 ইন্টু 12, ওকে, যার মানে সেন্টিমিটার, যার মানে ইট ইজ অ্যাপ্রক্সিমেটলি, এটা তো -12 হয়েই যাবে উপরে, -12, না -12 কেন হবে, এটা যাবে তোমার 12 5 দিয়ে, ঠিক আছে, এটাকে লিখতে পারি 1.09677 10 টু দি পাওয়ার -7, তাহলে 10 টু দি পাওয়ার -8 একটা এখানে লিখে দিই, ঠিক আছে, আর এটা যাবে 10 টু দি পাওয়ার -8 করলে 0.4 বেশি হয়ে যাচ্ছে, এটা 10 টু দি পাওয়ার -5 করি এখানে, 10 টু দি পাওয়ার -5, আর তাহলে এটা গিয়ে কত থাকবে 4 পয়েন্ট সামথিং 4.8 সেন্টিমিটার, 4.8 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার -5 সেন্টিমিটার, মানে 486 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার -9 মিটার, 486 না, তোমার 480 করো, 480, into 10 to the power -9 meter, that is approximately 480 ন্যানোমিটার। 480 মানে ব্লু, ওই ভিজিবল রিজিয়নের মধ্যে আসছে তোমার ব্লু গ্রিন কালার, ব্লু গ্রিন কালার, ওকে, সো কালার রেঞ্জটাই 400-র মধ্যে এলে, ঠিক আছে, 400 থেকে এলে মোটামুটি সেটাকে ব্লুইশ গ্রিন ব্লু এগুলো দিতে পারো, ওকে। নেক্সট সাম, ionization energy, sum number 3, the ionization energy of He plus is 8.72 into 10 to the power -18 joule per atom. Calculate the energy of first stationary state of Li2 plus. Calculate the energy of first stationary state. Energy of first stationary
state মানে ফার্স্ট শেল অফ Li2 প্লাস। ওকে, তো বলছে হিলিয়ামের আয়নাইজেশন এনার্জি দিয়েছে, মানে হিলিয়ামের আউটার মোস্ট শেল থেকে ইলেকট্রন বার করতে যে এনার্জি লাগে সেটা দিয়েছে He প্লাস। আউটার মোস্ট শেল মানে ফার্স্ট শেলেরই কথা হচ্ছে। তো হিলিয়ামের ফার্স্ট শেলের এনার্জি দিয়েছে জুল পার অ্যাটমে। তাহলে বলছে যে Li2 প্লাসের, ঠিক আছে, টা কত হবে? সো এখানে প্রয়োজনই নেই অঙ্কটার মধ্যে হিলিয়ামের ইউজ করার। আমি জাস্ট ফর্মুলা লিখবো, ফর্মুলা আমি জানি। En equals to minus 2.18 into 10 to the power minus 18 into z square by n square joule per atom। ঠিক আছে, নাও আমাকে এখানে কথা বলা হচ্ছে কার বার করতে, না লিথিয়ামের, তাই তো? তাহলে এটা অবভিয়াসলি হবে minus 2.18 into 10 to the power minus 18। লিথিয়াম মানে লিথিয়ামের অ্যাটমিক নাম্বার কত? 3, তাই 3 স্কোয়ার। আর এটা কোন শেলের বার করতে বলছে? ফার্স্ট শেল। স্টেশনারি স্টেট মানে ফার্স্ট শেল। তাহলে আনসারটা এখানে কত হবে? মাইনাস 19.9 2 18 মাইন 3 24 9 9 1 9 9 8 72 minus 19.62 into 10 to the power minus 18 joule per atom। ওকে, সো তাহলে অ্যাটমিক স্ট্রাকচার থেকে কয়েকটা তিনটে মতো অঙ্ক আমি শো করলাম, যেটা কি তিনটে তিনটে ফর্মুলার। ঠিক আছে, একটা দেখালাম রিডবার্গ দিয়ে, একটা বোরের এনার্জি দিয়ে, আর একটা হচ্ছে তোমার ওয়েভ থিওরি দিয়ে, E equals to hc by lambda। এছাড়া অ্যাটমিক স্ট্রাকচারের ফটো ইলেকট্রিক এফেক্ট আর যা যা নিয়ে নিউমেরিক্যালস আছে, যেমন এইটাতে আমরা বেসিক কনসেপ্টের নিউমেরিক্যালস গুলো এক্সটেন্সিভ করলাম, তেমনি আমি আবার একটা ভিডিও বানাবো যেটাতে অ্যাটমিক স্ট্রাকচারের উপরে এক্সটেন্সিভ নিউমেরিক্যালস আমরা করব। ঠিক আছে, অ্যাটমিক স্ট্রাকচার যদি আবারও বলছি, যারা কি অনলাইন আছো, কেউ যদি অনলাইন থেকে থাকো, তাহলে অ্যাটমিক স্ট্রাকচারের পুরো ভিডিও আমার করা আছে, চ্যানেলেই আছে, লাইভ সেকশনের আন্ডারে দেখবে দুটো করা আছে, ওয়ান শট অন অ্যাটমিক স্ট্রাকচার লেখা। ঠিক আছে, ওটাকে তোমরা মন দিয়ে গো থ্রু করবে, দেন যে চ্যাপ্টারটা আছে ওটা পুরোপুরি তোমাদের ভালো করে হয়ে যাবে, কারণ ওখানে টপিক টু টপিক ওখানে ভালো করে বোঝানো আছে। ঠিক আছে, তো আজকে এই পর্যন্তই রাখছি লাইভটাকে। হোপ ইউ আন্ডারস্টুড দিস। যে যে নিউমেরিক্যালস গুলো আমি বোঝালাম সেগুলো তোমরা ভালো করে বুঝতে পেরেছো। যদি তাও কোথাও ডাউট থাকে, দেন ডোন্ট হেজিটেট টু টেল মি over YouTube, or you can also WhatsApp me in my number 7980968107। I repeat again 7980968107। এই নাম্বারটা you can WhatsApp me and send me your doubts। যদি ক্যাটালিস্টে অফলাইন কারোকে পড়তে হয়, then you can also contact me in this number। You can call me or WhatsApp me। Okay, so for today আজকে এই অবধি রাখছি। Best of luck for tomorrow to the Adityans for the chemistry exam। ঠিক আছে, you hope you rock those exam। আর যারা ক্যাটালিস্টে পড়ো না কিন্তু এই ভিডিওটা দেখবে বা দেখছো, তাদের জন্যও অনেকটা বেস্ট অফ লাক আর শুভেচ্ছা রইল। সো ভেরি গুড নাইট টু অল মাই স্টুডেন্টস, টেক কেয়ার।